1. Parkour and Freerunning বাংলাদেশে কখন স্টার্ট হয়, কে স্টার্ট করে, and সবচেয়ে বড় কথা তার বর্তমান পজিশন কি? Today we are gonna find out. Let's get started. Okay, so right now before we get started, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পার্কুর এন্ড ফ্রি রানিং জিনিসটা আসলে কি? So most people যখন বলা হয় যে পার্কুর বলতে কি বুঝছো, they are like না, বাট বাংলাদেশে যখন কেউ দেখে একজনকে লাইক লাফাইতেছে এক বিল্ডিং থেকে আরেক বিল্ডিং এ or doing crazy acrobatic stunts, they were like, wow, that's something. People started to get noticed about parkour যখন Team Extreme একটা ভিডিও which is named as Parkour in Bangladesh রিলিজ করে, and ওইটা 2014 আগস্টের দিকে রিলিজ হয়। হ্যাঁ, সো ওইটার পরে ইটস লাইক মানুষজন বোঝা শুরু করে যে না, পার্কুর ইজ অ্যাকচুয়ালি এ থিং। বাট এনিথিং বিফোর দ্যাট কি কিছু আছে? ইয়েস, অবশ্যই আছে। সো অ্যাপারেন্টলি আমি একটু রিসার্চ করলাম, এন্ড রিসার্চের পরে আমি জানতে পারলাম দেয়ার ওয়াজ আ গাই নেমড মিঠু। উনি একজন সম্মানিত বড় ভাই হয় আমাদের। উনি স্টার্টেড পার্কোর ব্যাক ইন 1980 Nope. He started parkour way back in the 1970s, and উনি তখনও জানতেন না যে পার্কোর জিনিসটা কি। Although most of his videos are into free running, but you can see there are some difficult tricks যা ওই সময়কার প্রেক্ষাপটে অনেক কঠিন। Because the fact is that he was doing such tricks so far back, like ওই সময় two-step wall flip was a big thing. Even he used to do doubles from height into water, but the thing is he was doing them before আমরা সবাই জন্মগ্রহণ করি, so it was kind of cool. Right now he is retired, but he still does free running. উনি মাঝে মাঝে করে, which is very good. And talking about his career, he was a stuntman, and উনি বাংলা মুভিতে অনেক মুভিতে উনি স্টান্ট করছে, like even far more than you can even imagine. Like his career is a golden career, and he's a man, like he is a true OG in the sport of Bangladesh. Cause উনি না থাকলে probably এই জিনিসটা এত দূর আগাইতো না, উনি যদি ওই টাইমে স্টার্ট না করতো। এখন 2021 উনার এজ 50 and he still trains, which I do love. Unfortunately আমার কখনো ওনার সাথে পার্সোনালি দেখা করার সৌভাগ্যটা হয় নাই, so when I return Bangladesh, definitely it's on my bucket list that আমি ওনার সাথে যা দেখা করব and to have a training session with him, please, because he's just a legend. He's just a legend যে ওইরকম পরিমাণে কোনো ফেম পায় নাই। Yes, ফেম পাইছে in movies, but regarding to our sport, parkour and free running, ওই হিসাবে ওনারা অতজন চিনে না, which is bad, which I hate, because উনি এখন যেটা করে অথবা কইরা আসছে, it's just mind blowing. Hats off, big shout out to it. Then just he did training, and but তারপরে বাংলাদেশের বাইরে কাউরে ট্রেন করতে আমি দেখি নাই। ইয়াস, বাংলাদেশের জিমন্যাস্টিক্স তখন অন ছিল, যেটা গুলিস্তানে আছে, ওইখানে কয়েকজন লাইক দে ওয়ার সাম অ্যাক্রোব্যাটস, বাট ওরা ফুললি জিমন্যাস্টিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল। I could find none from the parkour background, and if you guys find out, just let me know, because I do want to know about them. After that 2001, 2, 3, 4 ওইরকম অত একটা ডেভেলপমেন্ট হয় নাই। In 2007 there was a guy named Kim Choudhury. He started parkour and free running again, and in 2008 he moved on to Greece. Greece. He moved on to Greece, and he created a parkour team, or he established, along with some of their friends, established NSA parkour team. Like Greece's জন্য ওই teamটা has done a lot for parkour, whereas we needed him for Bangladesh. Please man, why? Whatever the fact is, like he was one of the OG athletes back then. 2008 এর দিকে he was landing double fulls, like hardest free running moves in Greece. The thing is, he was from Bangladesh, and এটাই আমাদের গর্ব। Yes. So as you can see in his videos, he was a very skilled athlete back then.
Bangladesh's হয়ে he was performing, he was doing things for NSA Parkour team Greece, and he has a good career there. He still does train a bit. On a video recently he has uploaded to one of our parkour groups, Parkourology, and that's it. 2008 এর পরে বাংলাদেশে কি হইলো, কি হয়েছে বাংলাদেশে 2008 এর পরে? So in the year 2010 Bangladeshe there were some teenagers. They started a team or একটা martial art group form করে, and martial art গ্রুপের মধ্যে they had Romel bhai, Mukid bhai, Asad bhai, Jiwamena, a lot of other OG athletes, and they created a team. But it wasn't until 2012 that they started parkour, and after 2012 they started to do parkour. But এটা বললেও ভুল হবে যে Team Extreme were the only guys doing parkour way back in 2013, 2014. আরেকটা গ্রুপ ছিল, ফেসবুকের গ্রুপটার নাম ছিল বাংলাদেশ পার্কোর জেনারেশন। ওইখানেও আমি দেখছি অনেকজন অ্যাক্টিভ ছিল way back in September 2013. There were guys like keeping the group active. বিশেষ মেনশন না করলেই না রিদওয়ান মাহির, and a big shout out goes to Ridwan bhai because his Websters and backflip was the first video that I saw from Bangladesh আমি যখন parkour start করি, so that was a big motivation for me. Again, apart from all of that, ওরা ছাড়াও কে ট্রেন করছে? Yes, Rishik Iqbal bhaiya. He is an absolute OG. He trained solo, একা একা ট্রেনিং করছে। So 2013 যে জিনিসটা আমরা দেখতে পারি, there were Team Extreme, there was the Parkour and Freerunning group of Bangladesh, যেটা বাংলাদেশ Parkour Generation নামে, and Rishik Iqbal, he was training solo. So what we can see is like তিনটা গ্রুপ ছিল, but the thing is তিনটা গ্রুপ বলতে একটা একজন ইন্ডিভিজুয়াল দুটো গ্রুপ, but they never trained together because একসাথে ট্রেনিং করলে একটা ভিডিও থাকতো নাই. But another shout out goes to Team Prodigy, and I heard from Ridwan bhai that ওই গ্রুপটা এখন আর নাই because ওই গ্রুপের দুইজন মেম্বার they moved out abroad and they don't train parkour anymore, but ওইখানে কয়েকটা স্পট আছে যেগুলো হ্যাঁ I do want to visit because ওই ভিডিওতেও as like I saw some of the first Websters, some good precision jumps and a lot of other crazy stuff. So it's like এই কয়েকটা ভিডিও like 2013-2014 তে they were like messing around with parkour, but apparently what happened after that? So the big change that happened after that is Team Extreme Parkour in Bangladesh video. ওই ভিডিওটা revolutionized parkour in Bangladesh like no other individual or group did, because ওই ভিডিওতে the cinematography and the editing and the skill level যেগুলো ছিল at that time that was very tough. Because if you were to ask me in 2014 to do a wall flip, nap, it's a no from me, far out no from me. But oikhane Mukid bhai was doing wall flips, and Romel bhai throw down one of the best Websters I have seen at that time back in 2014. And ওদের টিমটা is like mainly Bangladesh parkour উপর ফোকাস করা ওরা করছিল, কারণ যে স্পটগুলোতে ভিডিও করা হয়েছিল ওই স্পটগুলো at that time এখনো is famous for like বাংলাদেশে আলাদা একটা পরিচয় দিতে. So I guess you guys understand what that means. ওই ভিডিওটার মাধ্যমে বাংলাদেশের যারা অ্যাকচুয়াল পার্কোর করতো for the future generation, ওরা অনেকগুলো স্পট দেখায় দিছে যে না এখানে পার্কোর করা যাবে, পার্কোর and freerunning both. So after that video everything just blew up. বাংলাদেশের মানুষের মাথার ভিতরে একটু অন্তত ঢুকছে যে না এগুলো বান্দরের মতন লাফালাফি ছাড়া অনেক কিছু. So in 2014 আরেকটা জিনিস ঘটে. One of the most renowned athlete right now, Irfan, he started to do parkour too. Our background was from nunchucks. He used to do taekwondo, karate stuff, and then he started doing parkour. And way before me, like 7 or 8 months before me, he started parkour in 2014. And he learned the backflip, and his backflip was too one of the first backflips that I saw from Bangladesh.
Like he did a backflip onto his bed from ground cause apparently ওই সময় ওই জিনিসটা করেছিল কারণ backflip দিয়ে বিছনার উপরে উঠা cause you need to add up like 2 feet more height into your backflip in order to land that. And he landed it like a boss. He went to sleep straight after that. Big shout out, Irfan. What happened after that? তারপরে কি হইছে? Parkour went on into the hands of Muhaimin Khan Wasi. Yeah, it was me at the end of 2014, December 18 তারিখ. I clearly remember that. ওই রাত্রে আমি একটা ভিডিও ডাউনলোড করি from YouTube and that was the first time me ever browsing into YouTube. And ওই সময় আমি দেখি Parkour. Straight out, everything, my mind was drawn in. I don't know why. I was like, nah, আমি এটা করবো. So ওই রাত্রে আমি আর আমার cousin Manul Bhaiya went out there, just did some crazy stunts, blah blah blah, whatever we could. And that was basically it. So we trained for a month. I learned the front flip. আর কিছু শিখি, অনেক ফালতু জিনিসপত্র করি, which was fun to do. And that was all at the end of 2014. And then 2015, I still trained. Irfano train kore. Parkour is not everything. At least ehono parkour is not everything. It's just a part of something that we can let go. Easy, simple. What is parkour? A part of something that we can't let go. But শুধু এইটাই না যে আমরা এই কয়েকজনই ট্রেনিং করছি 2016 এর দিকে আমাদের we got to know Rabbi, Pranto from Pabna. Big shout out to them. ওরা অনেক ভালো ট্রেন করতেন আলাল yes ওর ভিডিও রিসেন্টলি আমি দেখতেছি না but I believe he trains still ওরা অনেক ভালো ট্রেন করতো back then. There was a group there was a group in Chittagong and also Borishal থেকে Rifat as I mentioned ও ট্রেনিং করতো but there was another guy Akik ওর ভিডিও সবার প্রথম দেখি আমি ইউটিউবে and he was doing like a backflip, 2-step backflip and ওর সাথে এখান থেকে পরিচয় and good things just keep happening one after the other. And fortunately in 2016 one of the best things happened ever in the history of parkour in Bangladesh. The best thing. What was that? Ami, Irfan and Manul Bhaiya. And from Uttara, আমাদের একটা টিম ছিল like আমরা 6 জন মতন ট্রেনিং করতাম উত্তরায়. And there was Irfan, then a lot of other guys, Yasir, Jahidul ভাই আর অনেকজন ছিল যারা ধানমন্ডিতে ট্রেনিং করতো. And in the meantime আরো ট্রেনিং শুরু হয় like মিরপুরের থেকে প্রত্যয়, আনিক and a lot of other guys, সাজিদ ওরাও ট্রেনিং করে. সো আমরা কি করি আমরা জাস্ট একটা গ্রুপে পোস্ট করতে থাকি যে কে কি করব কে কি করব. Instantly আমার মাথায় একটা ধারণা আসে why not we make up a jam and we trained a lot অনেকগুলো possibilities আমরা break করি as like me doing a big front flip of the bridge which just opened up the window for guys doing front flip and Irfan doing the double kong and Dhanmondi spot is one of the most OG spots that we can ever have at least after 2015 ওই জায়গায় যে কতজন আমরা ট্রেন করছি হিসাব নাই ওই স্পটে. Soon after 2017 আসে. 2017 এ কি হয় the first We Jump the World day held হয় and ওই ইভেন্টে everything blowed up once again. So like people from everywhere started training parkour and I personally landed the first dash bomb in Bangladesh যেটা এখন পর্যন্ত কেউ ল্যান্ড করে নেই. I'm so proud of that thing. That's the dash bomb. But what happened after 2017? Chittagong, Bangladesh's এই জায়গাটা মেনশন না করলেই না. I happened to stumble across Mizanur Rahman, who is now known as the Broken Teeth. ওর সাথে ইন্টারনেটে একটা জায়গায় দেখা হয় on a comment ও একটা ভিডিও ছাড়ছিল ব্যাকফ্লিপের বিছনার মধ্যে. আমি বলছি ব্যাকফ্লিপটা হয় নাই and after that ওইখান থেকে কথাবার্তা শুরু হয় and then I got to know that 2017 এ Chittagong they were doing parkour. He's a break dancer but at least he does good parkour and that's how we got to know. Then in 2019 we had another good news.
there is a group named Escape Boys and Taral Chitang Thega, and they started to do parkour in a manner that no one does, because they are still beginners, but all the editing skills and everything is like mind-blowing. And then there is like Moog, big shout out, one of the best athletes I have seen from Chittagong. অনেক ভালো করতেছে। আরেকজন হইছে হইল রেদওয়ান আহমেদ ফাহিম, ওর মেনশন না দিলেই না। তারপরে there were some guys from Nonna Park, Yasin Editi. He's a good MMA player, he tries good basic parkour, but whatever it is, he deserves a shout out too. And then we have JTS, Junior Tiger Shop, and he is like one of those very sandy guys who just does flips everywhere, and he actually deserves to be here on this video because parkour tag use for it. So he just does like TikTok stuff, he does like reaction stuff and so on. This is parkour. That's nothing more to it. Getting from point A to point B. So I don't know video like kemon hoise. I just tried to make something because I had to make something to reach out to more people. Naile manusjon ar ki bujhteche na je what this thing actually is, parkour. So I would tag some people down there just to know that yeah, they are doing parkour, and jare jare ami miss korchi, I'm very sorry. I would make another video regarding the current situation of parkour in Bangladesh if you would like to see. And whatever, just train. Hopefully I'll meet you around in the next video. If this video gets more shout out, এই ভিডিওটা অনেক লম্বা বানাইছি, I'm so sorry for that. Let's go. We are BANOR.